Hello everybody. Graft is a lesson that we've previously taken. We define it by the transfer of cells or tissues or organ from one place to another in same individual or from one individual to another. ركزنا على two words. يعني أنا إذا بتبرع أو بعطي كلية لرفيقي أنا بكون الدونر المتبرع ورفيقي بيكون الريسيبينت المتلقي. أنا عطيت الأورجن رفيقي هو كان recipient اللي تلقى. أخذنا كمان أنه الجرافت is of four types: auto, iso, allo, and xenograft. We've defined them too. We focused on graft tolerance. When graft is accepted and when it is rejected, this depends on the similarity between donor and recipient MHC molecule. It is accepted if the MHC molecule of the donor is similar to that of recipient in cases of auto and isograft, and rejected when the MHC of donor and recipient are different in case of allo and xenograft. In order to remind you about the MHC molecule, it is the major histocompatibility complex. It is a self-marker which is found on the surface of all your body cells except red blood cells have no MHC. لهيك نحن فينا نتبرع بالدم ونعطي red blood cells من individual للتاني لأنه ما عليها MHC، والسبب الأساسي إنه هي not nucleated. كل النيوكلييتد cells عليهم MHC molecule اللي هي self، وقلنا هي مثل البصمة بتميز كل إنسان عن التاني. كل إنسان عنده MHC مختلفة عن التاني. أيضا بتكون MHC هي ذاتها بالحالة identical twins، التوأم النسخة تبقى الأصل عن بعضهم. أوكي، بس between different individuals MHC different. لهيك MHC different فالgraft ما بتنجح. It fails or it is rejected. To continue, these are the types of graft: auto, iso, and the autograft is done between أو within the same individual. يعني شلنا cells من الهاند حطيناهم على الleg. For example, it is accepted. بالايزوجراف between two identical twins مثل ما شايفين هون two individuals they are identical يعني عندهم نفس ال MHC, so the graft will be accepted. Here graft between individual and another individual who are not identical, the allograft is also rejected. Xenograft between two different species, monkey and human, cat and dog. Okay. Here are the 4 experiments for each type of graft. When the graft is done in the same mouse, within the same mouse, transfer of cell عم ننقل خلايا بقلب نفس ال individual. It is called autograft. وقتها قلنا كيف auto dictation انت بتعمل الديكتيشن لحالك، هيدا autograft بقلب نفس الشخص لحاله. It is accepted. إذا بسألك أنا explain بدك تقلي accepted since all cells of a single person have the same MHC molecule and the immune system recognizes it as self. نفس الريزلت بالاوتو وبالايزوجرافت يلي هي بين identical twins، توأم اللي بيكونوا نسخة تبقى الأصل وعندهم نفس ال MHC. إذا كانوا توأم بس ما عندهم نفس ال MHC بنعتبرها allograft يعني different individuals، وهي أكيد rejected لأنه different MHC ولأنه الimmune system recognizes it as non-self. اوكي، الإكزانو نفس الشيء مثل الالوجرافت، هي بين different species it is rejected لأنه عندهم different MHC. هيدي الماركر اللي على الخلايا تبع الدونر والريسيبيانت different, so the immune system recognizes it as non-self. طب إذا قلت لك أنا define بالإكزام شو بدك تقول؟ أو مثلا predict type of graft. اوكي، شو بدي أقول؟ هو autograft لأنه cells are transferred from one place to another بالsame individual. بالايزو بالالو بالاكزانو يعني هذا definition بدنا نعوزه بالverb define or predict or identify. okay. application 1 طلبنا in case of skin grafts were applied between different individuals, the results are shown in the document below. جبنا هالdocument حطيت لكم different types of graft، عطيتكم بس الاكزانو وانتم بدكم تحذروا A B and C. قلت لك indicate يعني بدي اعمل justification. no ما بدي اعمل justification. identify و specify و determine بعمل، بس indicate no justification. إذا بعمل justification باخد 0. هيدا بالنسبة لبارت A. خلونا نشوف شو هن ال types of graft. ببارت B بدي أعمل explain
وحتى بلا ما قال لك use your acquired knowledge لحالك لازم تعرف إنه verb explain هي use given plus acquired knowledge plus reach the result. ليش كان عم يكون عندي acceptance و rejection بكل كيس؟ فإذا الريزلت مين؟ الريزلت هي يا الacceptance يا rejection. part A كمان نعمل highlighting للنوتس indicate هي answer مع without justification. A individual و another individual they are not identical و it is rejected يعني أكتر من هيك دليل إنه هي allograft ما في. B هي بين two identical twins وهي accepted so it is isograft. طب هيدي شوف السهم من الانديفيدوال عن الانديفيدوال و accepted يعني مين؟ autograft. بنروح لبارت B يلي هي explain ليش كانت accepted و rejected بكل كيس. explain قلنا use given acquired knowledge plus reach the result. بالاوتو بالايزو هي شو؟ accepted. اوكي وين الاكوايرد نولج بدي استخدمها؟ انه عنده نفس الام اتش سي والاميون سيستم recognized as self result accepted. طيب قال له ايزوجرافت هيدي بلشنا بالجيفن عندهم different MHC immune system recognized as non-self it is rejected. فاذا هي نفسها الشيت يلي حفظناها. application 2 study the adjacent diagram representing skin graft between 3 mice. عندنا 3 mice A, B and C. بتطلع بأول graft اللي هو accepted كان عندي transfer of cell in the same mouse. نجح الزرع نجح الجرافت. B no ما نجح rejected كان من A ل B. طب C accepted طب هو different individual يعني صار عندي هون أنا علامة استفهام. part A determine the type of graft A. بتطلع على graft A عم بعمل جرافت أنا من الماوس على الماوس بقلب شلت خلايا من ظهرها حطيتهم ببطنها. طب accepted نجح ليه؟ هيدا شو بنسميه؟ autograft. فإذا justification cells are transferred within the same individual plus إنه هو accepted هيدا justification. الانسر يلي بدها تجي بالآخر so it is what an autograft. Note determine he justified an answer. Graft is done within the same mouse and accepted. هي كانت justification. شو الانسر؟ autograft. وصلنا لبارت B يلي هي interpret experiment. بدي اعمل لل A interpret لل B ولل C. انا بعرف انه verb interpret means analyze مع significance. الanalyze هي كمان مقسمة 3 parts result after و affecting condition. شو كانت الريزلت بالاي؟ خلونا نبلش وحده وحده. بالاي بدي اعمل انتربريت يعني بدي اعمل analyze مع significance. شو هي الانالايز؟ بلش بالريزلت the graft is accepted. شو بحط وراها؟ بحط after شو كان الكونديشن؟ transfer of cells within the same mouse. طيب خلصت الانالايز. هلا بدي بلش بالsignificance للاي. this shows that immune system recognized it as self. اوكي او recognize these cells as self. It is an autograft. هيك بكون خلصت للاي. فاذا verb interpret و analyze مع indication. graft A is accepted after transferring cell within the same mouse. هيدي خلصت الانالايز اول سطر. حتلاحظوا انه كل اول سطر هو analyze كل اول سطر هو analyze بالاي وبالبي وبالسي. من عند this shows that or this indicates that بلش عندي الانديكيشن لكل experiment بهول 3 experiments. This shows that the cells in the same individual are recognized as self. It is autograft. بنروح لتاني part. graft B is rejected after transferring cells between different mice. أحو transfer للسل من A ل B. فإذا بلشنا بالريزلت يلي هي graft is rejected حطينا كلمة after ورجعنا حطينا affecting condition يلي هو transferring of cells بين different mice. هيدا هو الكونديشن. هيدا السبب اللي أدى للريجكشن للجرافت. طيب شو كانت الانديكيشن؟ الاميون سيستم او المايس are recognized as non-self. طيب اخر جرافت كان بين مايس A و C. بلشنا شو الريزلت؟ accepted. تاني كلمة after. تالت شي شو بحط؟ الكونديشن يلي هي transferring of cells between mice A and C. شو كانت الانديكيشن؟ This shows that in A and C cells are recognized as self. It is an isograft. أكيد بدي أعرف إنه iso ليش؟ لأنه two different individuals و accepted يعني أكيد هودي شو هن identical. في part C عم يسألني predict the type of graft B.
justify predict يعني بدنا نحذر شو هي الجرافت بي وبعدين بدي اعمل justification. واضح انه لازم احط الانسر بعدين احط الجاستيفيكيشن. بجرافت بي اذا بنلاحظ rejected و two different mice A ل B و rejected، يعني واضح انه قال له graft. ليش؟ اول شيء لانه rejected، وتاني شيء لانه transfer of cells between two different mice. Part C, it is an allograft since it is rejected and it is done between two different mice يلي هن A and B. خلصنا parts A, B and C. بنروح ل part D. Formulate hypothesis that may explain the results obtained in graft C. بذكر انه hypothesis بدي احط كلمة hypothesis مع نقطتين وإلا باخد 0 بالامتحان الرسمي. حطينا hypothesis نقطتين، هلا بدي احط complete sentence. شو السبب انه graft C accepted؟ ليش؟ طب ما هو different individuals. فيني احط hypothesis واعطي هالفرضية اللي بتقول انه mouse A and C هن identical. mice of graft C are identical twins. هيدا بالنهاية كله acquired knowledge، حفظ وتحليل. good luck بالايفالويشن. over 20 بدي احط علامة ساعتين. please solve it individually. بعتولي اياها privately على الواتساب. بدي احط marks. و thank you.